హలో హలో స్టూడెంట్, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లోని ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూసాం. సో దాంట్లోని ఫార్ములాస్ ఒక్కసారి రివైండ్ చేసుకుందాము. సో ఒక్కసారి ఫార్ములాస్ అన్ని ఒకసారి రివైండ్ చేసుకుందాము. ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n dx ఇజ్ ఈక్వల్ టు x పవర్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. అదేవిధంగా ఇంటిగ్రల్ dx అంటే ఇక్కడ ఏమీ కూడా లేకుండా మామూలుగా ఇంటిగ్రల్ dx అన్నా లేకపోతే ఇంటిగ్రల్ 1 dx అన్నా x ప్లస్ సి అని రాసుకుంటాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ కొన్ని చెప్పలేని ఫార్ములాస్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను చూడండి అమ్మా. ఇంటిగ్రల్ x dx ఇజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ సి. అంటే ఏం చేసాము, ఇక్కడ x పవర్ 1 ఉన్నట్టు తీసుకుని సో పవర్ 1 తోని అంటే n ప్లేస్లో 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 బై 2. అదేవిధంగా ఇంటిగ్రల్ a dx, ఏ అంటే ఇక్కడ మనము ఏదైనా వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ ఏదైనా తీసుకుంటే ఆ ఏ అనేది బయటకు వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ సి, ఏఎక్స్ ప్లస్ సి. అదేవిధంగా ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనం చెప్పుకోలేదు చూడండి ఒకసారి. ఇంటిగ్రల్ రూట్ డిఎక్స్ అంటే ఏం రాసుకుంటాము, డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా అన్నది మనకి క్వశ్చన్స్ లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ లో కనబడితే డైరెక్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా ఎక్స్ రూట్ ఎక్స్ అని చెప్పిస్తాడు, ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ రూట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని ఇస్తే మనం రూట్ ఎక్స్ కి డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాము, ఇంటిగ్రల్ రూట్ డిఎక్స్ కి 2/3 ఇంటూ ఎక్స్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి, 2/3 ఇంటూ ఎక్స్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. అదేవిధంగా ఒకవేళ రూట్ ఎక్స్ అనేది ఇన్వర్స్ లోకి వెళ్తే, డినామినేటర్ పార్ట్ లోకి వెళ్తే, సో ఇంటిగ్రల్ 1/రూట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో చూసుకోండి రెండింటికి డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ 1/x dx అంటే లాగ్ మాడ్ x ప్లస్ సి. ఇంటిగ్రల్ 1/x స్క్వేర్, 1/x ఉంటే లాగ్ మాడ్ x, x స్క్వేర్ ఉంటే ఏంటి మైనస్ 1/x ప్లస్ సి. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ లాగ్ ఎక్స్ కి మన ఇంటిగ్రేట్ కట్టమన్నాడు, ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ చెప్పమన్నాడు లాగ్ ఎక్స్ కి అంటే ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దీనికి మనకి ప్రాబ్లంలో వస్తుంది, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో ఇస్తాడు. అంటే ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 కింద ఉన్నదని చెప్పి తీసుకుని అక్కడ మనము ప్రొడక్ట్ రూల్ తీసుకుంటాం. ప్రొడక్ట్ రూల్లోని ఇది మనం ప్రూఫ్ అన్నది అక్కడ చేస్తాం, బట్ ఫార్ములా అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఫార్ములా పరంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఏ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్, ఒకవేళ వేరియబుల్ అంటే చూడండి 2 పవర్ ఎక్స్ అని ఇస్తాడు, లేకపోతే 5 పవర్ ఎక్స్ అలా ఏమైనా ఇస్తే అలాంటప్పుడు ఏం రాస్తారు, డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా బట్టి డైరెక్ట్ గా మన 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో ఏమైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ 5 పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఏ ప్లేస్ లోని ఏ వాల్యూ ఉన్నా నెంబరింగ్ ఏ ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఎలా రాస్తారు, ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏదైతే అది ఇచ్చాడో అదే రాసుకుంటారు. 5 పవర్ ఎక్స్ అంటే 5 పవర్ ఎక్స్ రాసుకుని ఇంటూ లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఏ అంటే ఏం రాస్తున్నారమ్మా, లాగ్ ఈ రాస్తారు. ఈ వాల్యూ మనకు తెలీదు, సో లాగ్ ఈ రాసి మనకి ఏదైతే ఏ వాల్యూ ఇచ్చాడో, ఇక్కడ 2 ఇస్తే 2 రాస్తారు బేస్ లోని, 5 ఇస్తే 5 రాస్తారు. సో ఇంటిగ్రల్ ఏ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఏం రాసుకుంటారు, ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఈ టు ద బేస్ ఏ ప్లస్ సి. సో ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తారు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కూడా. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్, డిఫరెన్షియేట్ లో కూడా అంతే కదమ్మా. ఈ పవర్ ఎక్స్ కి ఈ పవర్ ఎక్స్ వస్తుంది, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్. అదే విధంగా ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెన్షియేషన్ లో సైన్ కాసు టాన్ సీకెంట్ కొసీకెంట్ కాట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ సైడ్ పార్ట్ చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, కాస్ ఎక్స్. సో మీరు ఈ ఇట్ సైడ్ నుంచి తీసుకోండి, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ అంటే కాస్ ఎక్స్, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్, బట్ మన ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేస్తామో ఆ మైనస్ అటు పంపిస్తాను. సో నెక్స్ట్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కొసీకెంట్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ కొసీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ కాట్ ఎక్స్. అదేవిధంగా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్ అంటే సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ అంటే కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో సితో స్టార్ట్ అయ్యే వాటికి మైనస్లు వస్తాయి, వాటిని ఇంటిగ్రేషన్ మనం అవతల వైపు పంపించి సో ఈ విధంగా ఈ 6 ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకుంటాం. ఈ 6 ఫార్ములాస్ కాకుండా సైన్ కాస్ రాస్తున్నారు కదమ్మా, అదే విధంగా ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒకవేళ మనకి సైన్ కాసు నెక్స్ట్ అదే విధంగా టాన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ టాన్ ఎక్స్ వస్తే ఏం చేస్తారు,
ఇంటిగ్రల్ tan x dx ఇస్తే ఏం చేస్తారు, log mod secant x ప్లస్ సి డైరెక్ట్ ఫార్ములా అమ్మా ఇది. ఇంటిగ్రల్ tan x dx is equal to log mod secant x ప్లస్ సి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ tan x ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం కదా, log mod secant x ప్లస్ సి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే విధంగా ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా cot x యొక్క మన ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ కనుక్కోవాలి అంటే, ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ కనుక్కోవాలంటే డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా ఉన్నదమ్మా, cot x కి log mod sin x ప్లస్ సి. ఇంకా నెక్స్ట్ సీకెంట్ కొసీకెంట్ వచ్చేసరికి చూడండి అమ్మా, సీకెంట్ వచ్చేసరికి సీకెంట్ x ప్లస్ tan x log mod సీకెంట్ x ప్లస్ tan x ప్లస్ సి. కొసీకెంట్ వచ్చేసరికి కొసీకెంట్ x మైనస్ cot x ప్లస్ సి. సో ఈ నాలుగిటికి లాగ్ mod తోని ఫార్ములాస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. లాగ్ mod సీకెంట్ x ప్లస్ సి, sin x ప్లస్ సి, సీకెంట్ x ప్లస్ tan x, కొసీకెంట్ x మైనస్ cot x. సో ఈ 4 ఫార్ములాస్ మనకి ఏవైతే ఉపయోగపడతాయో అవి మాత్రం చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఇంటిగ్రల్ ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములాస్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము. 1/√1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, లేకపోతే మైనస్ కాస్ ఇన్వర్స్. ఈ రెండిట్లో ఏది రాసుకున్నా కూడా మన సొల్యూషన్ తప్పేమి కాదు. చూసుకోండి, 2 ఫార్ములాస్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఇంటిగ్రల్ 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అంటే టాన్ ఇన్వర్స్ రాయొచ్చు, లేకపోతే మైనస్ కాట్ ఇన్వర్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ డిఎక్స్. సైన్ హెచ్ఎక్స్ కాస్ హెచ్ఎక్స్, సైన్ కేమో కాస్ హెచ్ఎక్స్ వస్తుంది, కాస్ కేమో సైన్ హెచ్ఎక్స్ వస్తుంది. తర్వాత ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసాం. సో గివెన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎవాల్యుయేట్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడమ్మా. సో మనం చెప్తున్న క్వశ్చన్స్ కి కంటిన్యూషనే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమి ఇచ్చాడో రాస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ 2x మైనస్ 1/3√x హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. సో ఈ 3√x హోల్ స్క్వేర్, సో స్క్వేర్ ని న్యూమరేటర్ కి డినామినేటర్ కి కూడా అప్లై చేశాను. సో అది చేస్తే న్యూమరేటర్ ఎలా ఉన్నది, ఏ ఫార్ములా ఉన్నది, a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉన్నది. సో a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, సో a స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాను, సో 2x హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 2x ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ అన్నది 3 కి చెందుతుంది, రూట్ x కి చెందుతుంది. 3 స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది 9, రూట్ x హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓన్లీ x మిగులుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dx. సో ఇంటిగ్రల్ 2x హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4x స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్ అంటే 4x స్క్వేర్ మైనస్ 2 2 is 4 into x 4x ప్లస్ 1 బై 9x dx. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 9x ని ప్రతి పార్ట్ కి అప్లై చేసుకుంటాం, ప్రతి దానికి కూడా డినామినేటర్ కింద స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం దేని దానికి. సో ఇంటిగ్రల్ 4x స్క్వేర్ బై 9x dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 4x బై 9x dx, అదేవిధంగా ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 1/9x dx. సో దేనికి దానికి స్ప్లిట్ చేసేసుకున్నాను. చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే వేరియబుల్ పార్ట్ ఉన్నదో దాన్ని అవుట్ సైడ్ ఇంటిగ్రల్ కి బయట అవతలకి తీసుకొచ్చేస్తే 4/9 ఇంటిగ్రల్ క్యాన్సిలేషన్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక x ఉన్నది, ఇక్కడ 2x ఉన్నాయి. సో x స్క్వేర్ లోంచి 1x క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఓన్లీ x మిగిలింది. సో x dx మిగిలింది. అదేవిధంగా 4/9 బయట తీసేస్తే x క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకేం మిగిలింది, ఇంటిగ్రల్ dx మాత్రమే మిగిలింది. నెక్స్ట్ ప్లస్ 1/9 ఇంటిగ్రల్ డినామినేటర్ లో ఉన్నది x, సో 1/x dx. సో ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఫార్ములాని అప్లై చేయాలి. 4/9 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dx అంటే ఏంటమ్మా, x స్క్వేర్ బై 2. ఆల్రెడీ చూసాం కదా ఫార్ములాస్ లోని. ఇంటిగ్రల్ x dx అంటే x స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ 4/9 ఇంటిగ్రల్ dx అంటే ఏంటి, ఓన్లీ x ప్లస్ 1/9 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 1/dx అంటే ఏంటి అంటే లాగ్ మోడ్ x ప్లస్ సి. ఫైనల్ సొల్యూషన్ కి ప్లస్ సి పెడతాం. సో ఏం చేస్తారు, ఇంకా ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసేస్తే డైరెక్ట్ గా అక్కడ 9 ఇంటూ 2 ఏమవుతుందమ్మా, 9 2s are 18. సో 4x స్క్వేర్ బై 18. సో ఫైనల్ సొల్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా వదిలేస్తారు. సో ఫార్ములా లిస్ట్ లోని ఈ ఫార్ములాని యాడ్ చేసుకోండి అమ్మా. ఇంటిగ్రల్ 1/√x స్క్వేర్
minus 1 dx. Integral 1 by root over x square minus 1 dx is equal to cos h inverse x plus c. సో ఈ ఫార్ములాని ఫార్ములాస్లోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉన్నదమ్మా. ఇంటిగ్రల్ 1 by root x plus 2 by root over x square minus 1 minus 3 by 2 x square dx. సో ఈ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. సో ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్ గా దేనికి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అనేది రాసేసుకుందాము. 1 by root x dx plus integral 2 by root over x square minus 1 dx minus integral 3 by 2x square dx. సో దానికి ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అప్లై చేశాను. సో ఇప్పుడు ఏమైనా వేరియబుల్ పార్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్ని బయట తీసేద్దాం. సో ఇంటిగ్రల్ 1 by root x dx. సో ఇక్కడ ఏమున్నది 2 ఉన్నది కదా. సో 2ని బయట తీసేస్తే ఇంటిగ్రల్ 1 by root over x square minus 1 dx minus 3 by 2 ఇంటిగ్రల్ 1 by x square dx. సో చూడండి అమ్మా, అన్ని ఫార్ములాస్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. మనం ఏవైతే ముందు నేర్చుకున్నామో ఇంటిగ్రల్ 1 by root x dx అంటే ఏంటమ్మా ఫార్ములా. సో 2 root x 1 by root x అంటే ఫార్ములా ఏంటి 2 root x ప్లస్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఇంటిగ్రల్ 1 by root over x square minus 1 అంటే 2 cos h inverse x 2 cos h inverse x minus 3 by 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 1 by x square అంటే ఏంటమ్మా 3 by 2 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఇంటిగ్రల్ 1 by x square అంటే minus 1 by x. సో ఫైనల్ సొల్యూషన్ లో ప్లస్ సి. సో అంతే కదా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో 2 root x plus 2 cos h inverse x minus into minus plus 3 into 1 3 by 2 into x 2x plus c. So this is the final solution. సో ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇంటిగ్రల్ 1 by root over x square minus 1 అంటే cos h inverse అనుకున్నాం కదా. అదే విధంగా sin h inverse కి tan h inverse కి sin h inverse కంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 1 by 1 plus x square ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుందమ్మా. sin h inverse కి ప్లస్ వస్తుంది. సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ tan h inverse కి ఏమవుతుంది మైనస్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ 1 by 1 minus x square dx. సో sin cos h. సో ఈ మూడు కూడా ఫార్ములా లిస్ట్ లోని యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ రూట్ x మైనస్ 2 by 1 minus x square dx. సో ఏం చేస్తాము, ఎక్కడికక్కడ మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేసేసుకుంటాం ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్. సో ఇంటిగ్రల్ రూట్ x dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 2 by 1 minus x square dx. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ రూట్ x అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము 2 by 3 x root x. సో 2 by 3 x root x మైనస్ 2ని బయట తీసేస్తే ఇంటిగ్రల్ 1 by 1 minus x square అంటే ఏంటి tan h inverse x tan h inverse x plus c. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏంటి ఫార్ములాస్ అన్నవి ఖచ్చితంగా కంఠస్థ చేయాలి. కంఠస్థ ఉంటేనే అవి బై హార్ట్ చేస్తేనే మనము సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈజీగా అప్లై చేయగలం. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ x cube minus cos x plus 4 by root over x square plus 1 dx. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రాసుకుని దానికి ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రల్ x cube dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ cos x dx ప్లస్ 4 బయట తీసేసి ఇంటిగ్రల్ 1 by root over x square plus 1 dx. సో ఈ విధంగా రాసేసుకుని డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ x power n లాగా ఉన్నది. సో x power n అంటే ఏంటమ్మా ఫార్ములా n plus 1 న్యూమరేటర్ లో యాడ్ చేసి పైన డినామినేటర్ లో. సో ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తాను ఇంటిగ్రల్ x power n dx. ఇంటిగ్రల్ x power n dx is equal to ఫార్ములా ఏంటి x power n plus 1 by n plus 1 plus c. సో ఇక్కడ n ప్లేస్ లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి 3 plus 1 4 అంటే x power 4 by 3 plus 1 అంటే 4 3 plus 1 అంటే 4 కదా మైనస్ ఇంటిగ్రల్ cos x dx. ఇంటిగ్రల్ cos x dx అంటే ఏంటి ఫార్ములా sin x. ఇంటిగ్రల్ cos x dx అంటే ఏంటి sin x plus c. సో sin x. అదే విధంగా ప్లస్ 4 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 1 by root over x square plus 1 dx అంటే ఫార్ములా ఏంటి sin h inverse
ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో దీనికి ఏం రాసుకుంటాము, సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో ఫార్ములాస్ ఏ సొల్యూషన్ కి దానికి పక్కన మీరు ఖచ్చితంగా రాసి బాక్స్అప్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 4/4, ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ అంటే సైన్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ 1/√x² ప్లస్ 1 అంటే సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రాసుకుంటారు, గివెన్ ఇంటిగ్రల్ secant square x into cosecant square x dx. So that is equal to integral secant దేని యొక్క ఇన్వర్స్, కాస్ యొక్క ఇన్వర్స్. సో దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, 1/cos square x. secant ని 1/cos square x కింద రాసుకున్నాను, ఇంటూ cosecant దేని యొక్క ఇన్వర్స్, సైన్ యొక్క ఇన్వర్స్. సో 1/sin square x ఇంటూ dx. సో secant యొక్క ఇన్వర్స్ కాస్, cosecant inverse secant. So sorry, cosecant inverse sine. So that is equal to integral 1/cos square x into sin square x dx. So ఇక్కడ సైన్ కాస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి 1 ని సైన్ కాస్ యొక్క ఐడెంటిటీ కింద ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా, ఎలా రాసుకుంటారు, sin square x ప్లస్ cos square x అంటే వాల్యూ 1 కదా, sin square x ప్లస్ cos square x అంటే ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీ ప్రకారం 1 కదా. సో 1 బదులు నేను ఈ విధంగా రాస్తున్నాను, బై cos square x ప్లస్ sin square x dx ఇంటూ cos square x ఇంటూ sin square x dx. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ ఉన్నది కాబట్టి దేనికి దానికి స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ డినామినేటర్ మొత్తాన్ని ఫస్ట్ sin square కి ఇస్తాను, ప్లస్ cos square బై మొత్తానికి ఇస్తాను. చూడండి, ఇంటిగ్రల్ sin square x dx by cos square x into sin square x dx ప్లస్ అదే విధంగా ఇక్కడ ప్లస్ అని ఆపరేటర్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ దాన్ని ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు, cos square x by cos square x into sin square x dx. ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ ఉంటే రెండు విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటూ ఉంటే ఖచ్చితంగా అలా స్ప్లిట్ చేసుకోవడం కావాలి కదా. సో మొత్తం టర్మ్ కింద తీసుకోవాలి దీన్ని. సో తీసుకుని ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకుంటే, సో ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్ అవుతాయా అంటే ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉన్నది, ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉన్నది. అదే విధంగా సెకండ్ టర్మ్ లోని కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అనేది క్యాన్సిలేషన్ అయితే రిమైనింగ్ పార్ట్ 1/cos square x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 1/sin square x dx. సో ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ గా మనము కాస్ దేని యొక్క ఇన్వర్స్ అని చెప్పుకున్నాము, సీకెంట్ యొక్క ఇన్వర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో మళ్ళా రివర్స్ పార్ట్ లోని, సో సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సైన్ దేని యొక్క ఇన్వర్స్ అని చెప్పుకున్నాము, కొసీకెంట్ యొక్క ఇన్వర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే దేని యొక్క ఫార్ములా అమ్మా, ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే tan x ప్లస్ సి కదా. సో ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే tan x, ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఫార్ములా ప్రకారము ఇదేమవుతుంది, మైనస్ కాట్ ఎక్స్ సో మైనస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో ఫార్ములాకి రాసుకోవాలి ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు tan x ప్లస్ సి. ఇది ఒక ఫార్ములా. మీరు ఏ క్వశ్చన్కి ఇచ్చినా పక్కన ఫార్ములా ఏది మెన్షన్ ఎక్కడ ఏది వస్తే ఆ ఫార్ములాని పక్కన రాసుకుని బాక్స్అప్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఏంటమ్మా, tan x మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 1 మైనస్ కాస్ 2x dx. సో క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కాస్ 2x యొక్క ఫార్ములాస్ తెలియాలమ్మా. కాస్ 2x యొక్క ఫార్ములాస్, మూడు ఫార్ములాస్ ఏంటేంటి, కాస్ 2x ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసి 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1, అదేవిధంగా 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. మూడో ఫార్ములా కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్
సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో ఈ మూడు ఫార్ములాస్ లోని ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నది, మైనస్ కాస్ 2x కదా. సో మైనస్ అంటే ఇక్కడ మనం వీటికి మైనస్ అప్లై చేద్దాం. సో మైనస్ 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1. సో 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 క్యాన్సిలేషన్ అవ్వదు. సో థర్డ్ ఫార్ములా చూసుకుంటే ఇక్కడ 1 అనేదే లేదు. సో సెకండ్ ఫార్ములా చూద్దాం. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, సో మైనస్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, మైనస్ 1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో ఈ ఫార్ములా అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 1 మైనస్ కాస్ 2x యొక్క సెకండ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను, 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మైనస్ ని అప్లై చేద్దాం. సో ఇంటిగ్రల్ 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 1 మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ అంటే మైనస్ 1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి మైనస్ అనేది ప్రతి టర్మ్ కి అప్లై చేశాను. అప్లై చేస్తే మైనస్ 1 ప్లస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది, ప్లస్ 1 మైనస్ 1 అనేది క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతే ఇంటిగ్రల్ 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ప్లస్ అని ఆపరేటర్ ఉన్నది దేనికి దానికి స్ప్లిట్ చేసేసుకుందాం. సో 1 బై 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డినామినేటర్ ని దేని దానికి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా. సో 2 బయట తీసిస్తే 1 బై 2 బయట తీసిస్తాను. సో ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా 2 బయట తీసేస్తే 1 బై 2. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2 ఇంటూ సైన్ దేని యొక్క ఇన్వర్స్ అని చెప్పుకున్నాం అమ్మా, కొసికెంట్ యొక్క ఇన్వర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇంటిగ్రల్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ 1 బై 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్, ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ లో కాదు ఇది, డిఫరెన్షియేషన్ లో మనము డిఫరెన్షియేషన్ లో ఆల్రెడీ ట్రిగ్నోమెట్రీలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ట్రిగ్నోమెట్రీలోని ఫస్ట్ 1 yearలో చెప్పుకున్నాం సైన్ దేని యొక్క ఇన్వర్సు, కాస్ దేని యొక్క ఇన్వర్సు అని చెప్పి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సైన్ కాస్ బై సైన్. సో చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్వేర్ ని కామన్ తీసామనుకోండి, స్క్వేర్ ని కామన్ తీస్తే కాస్ బై సైన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా. సో కాస్ బై సైన్ అంటే ఏంటమ్మా, కాట్ అంతే కదా. సో కాట్ హోల్ స్క్వేర్ ఉన్నది కదా, సో స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు కాట్ ని ఉంటూ ఉన్న ఐడెంటిటీ ఏంటమ్మా ట్రిగ్నోమెట్రీలోని, కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఒక ఐడెంటిటీ ఉన్నది కదా. సో 3 ఐడెంటిటీస్ లోని కాట్ ఉన్న ఐడెంటిటీ ఏంటి, కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. సో ఇప్పుడు నేను మన దగ్గర కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉన్నది అంటే ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉన్నది. సో దీన్ని పంపించామనుకోండి ఏమవుతుంది, ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. 1 ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది, ప్లస్ 1 కాసిడ్ వస్తే మైనస్ 1 అవుతుంది. సో కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1. సో కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కి ఏం రాసుకోవచ్చు, కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2 ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ 1 బై 2 ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ డిఎక్స్. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2 ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఏంటమ్మా, కొసీకెంట్ స్క్వేర్ కి ఏం చెప్పుకున్నాం ఫార్ములా, కాట్ ఎక్స్ మైనస్ కాట్ ఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాట్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై 2. చూసుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నది కదా. సో రెండిటికి అప్లై చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అన్నది. సో ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అనేది కొసీకెంట్ స్క్వేర్ కి అప్లై చేయాలి, అదేవిధంగా 1 కి అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది, మైనస్ కాట్ ఎక్స్. అదేవిధంగా ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నది, సో మైనస్ పెట్టుకుని ఇంటిగ్రల్ 1 డిఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 బై 2 కాట్ ఎక్స్. అదేవిధంగా 1 బై 2 ఉన్నది మైనస్ కాట్ ఎక్స్ కి చెందుతుంది,
మైనస్ ఎక్స్కి చెందుతుంది. సో -1/2 cot x ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1/2 అంటే x/2 ప్లస్ సి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 -1/2 అంటే ఏమవుతుంది -2 ఇంటూ 1/2 cot x రెండు ఉన్నాయి కదా. సో -x/2 ప్లస్ సి. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మైనస్ cot x మైనస్ x/2 ప్లస్ సి. సో ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసాము మనము? ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ cot x ప్లస్ సి అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేసాం. ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ cot x ప్లస్ సి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ 1/cos hx ప్లస్ sin hx dx. సో ఈ క్వశ్చన్ కి చూడండి అమ్మా, 1 hx sin hx లో ఉన్నప్పుడు ఏ యొక్క ఐడెంటిటీ ఎలా వస్తుంది? cos hx sin hx వచ్చేలాగా ఐడెంటిటీ ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇంటిగ్రల్ 1 వచ్చేలాగా cos h2x మైనస్ sin h2x బై, సో 1 ని ఐడెంటిటీస్ లో ట్రిగ్నోమెట్రీలో చెప్పుకున్న ఐడెంటిటీస్ ఏంటి? cos h2x మైనస్ sin h2x is equal to 1. సో ఇది ఒక ఐడెంటిటీ అమ్మా, cos h2x మైనస్ sin h2x is equal to 1. సో నేను 1 కి బదులు ఏం రాస్తున్నాను? cos sin ఈ విధంగా రాస్తున్నాను, cos h2x మైనస్ sin h2x. h లేకుండా ఉంటే ఏంటి? sin square x ప్లస్ cos square x is equal to 1. h ఉంటే ఏంటి? cos h2x మైనస్ sin h2x is equal to 1 by cos hx ప్లస్ sin hx dx. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉన్నదమ్మా? ఇది మొత్తాన్ని చూసుకుంటే స్క్వేర్ ని కామన్ తీస్తే cos hx హోల్ స్క్వేర్ లా ఉన్నది మైనస్ sin hx హోల్ స్క్వేర్ లా ఉన్నది. సో ఎలా ఉన్నది? a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. సో a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అంటే ఫార్ములా ఏంటమ్మా? a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ a ప్లస్ b అంటే cos hx ప్లస్ sin hx ఇంటూ a మైనస్ b cos hx మైనస్ sin hx బై డినామినేటర్ ఏమున్నది? cos hx ప్లస్ sin hx ఇంటూ dx. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసాము? ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీ ప్రకారము 1 కి బదులు cos h2x మైనస్ sin h2x రాసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉన్నది కాబట్టి a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b రాసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా అంటే ప్లస్ టర్మ్ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో సేమ్ టర్మ్ ఉన్నది కాబట్టి. సో ఇంకేం మిగిలింది మనకి? ఇంటిగ్రల్ cos hx మైనస్ sin hx dx. సో ఇదే కదా మిగిలింది. సో దీన్ని దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ cos hx dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ sin hx dx. ఇంటిగ్రల్ cos hx dx అంటే ఏంటమ్మా? sin hx ఫార్ములాస్ లిస్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇంటిగ్రల్ sin hx dx అంటే cos hx ప్లస్ c. అదేవిధంగా ఇంటిగ్రల్ cos hx dx అంటే sin hx ప్లస్ c. సో మైనస్ ఇంటిగ్రల్ sin hx dx అంటే cos hx ప్లస్ c. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ 1/1 ప్లస్ cos x dx. సో క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో గివెన్ ఏమి ఇచ్చాడో రాసుకుంటారు. ఏమి ఇచ్చాడు? ఇంటిగ్రల్ 1/1 ప్లస్ cos x dx. సో ఇక్కడ ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేస్తాము? డినామినేటర్ లో 1 ప్లస్ cos x ఉన్నది. సో న్యూమరేటర్ లో 1 మాత్రమే ఉన్నది. సో ఏం చేస్తామంటే రేషనలైజ్ చేస్తాను, కాంజుగేట్ చేస్తాను. అంటే ఏం చేయాలి? డినామినేటర్ లో ఏ టర్మ్ అయితే ఉన్నదో దాని యొక్క ఆపరేటర్ మార్చి పైన కింద ఇంటూ చేస్తాను. సో న్యూమరేటర్ చేత డినామినేటర్ చేత ఇంటూ చేస్తాను. డినామినేటర్ లో ఏమున్నది? 1/1 ప్లస్ cos x ఉన్నది. సో 1 ప్లస్ cos x ని ప్లస్ తీసేసి మైనస్ ని అప్లై చేస్తాను. సో ఇంటిగ్రల్ 1/1 ప్లస్ cos x. రేషనలైజ్ అంటే ఏంటమ్మా?
ప్లస్ తీసేసి మైనస్ పెట్టాలి. సో 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్. సో ఈ విధంగా రేషనలైజ్ చేశాను. చేస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది? సో ఇంటిగ్రల్ 1 ఇంటూ ఇదంతా అవుతుంది 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది బై ఇది ఎలా ఉన్నది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా ఉన్నది. సో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏంటమ్మా? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో ఏ ప్లేస్ లో ఏమున్నది 1 ఉన్నది. సో 1 స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఏమున్నది బి ప్లేస్ లో కాస్ ఎక్స్ ఉన్నది. సో కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. అంటే అలాగా ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీలోని సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే 1 కదా. సో ఇక కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పంపించాను అనుకోండి ఏమవుతుంది? ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాస్ట్ వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. సో 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు? సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. సో అదే రాశాను. బై ఇక్కడ ఏం న్యూమరేటర్ లోని యాజ్ టీజ్ గా ఏమున్నదో అదే రాశాను. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో ఇప్పుడు నేను స్ప్లిట్ చేసుకుంటాను. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ ని దేని దానికి అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 1 బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ దేని యొక్క ఇన్వర్స్ అమ్మా? కొసీకెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ని నేను రెండింటి కింద రాసుకుంటాను, 2 సైన్ల కింద రాసుకుంటాను. సో కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా. సో 2 సైన్ల కింద రాసుకుంటాను డినామినేటర్ లోని. సైన్ ఇంటూ సైన్ ఇలాగా ఈ విధంగా రాసుకుంటాను. సో ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 బై సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో రెండింటి కింద రాసుకున్నప్పుడు ఇంటిగ్రల్ కాస్ బై సైన్ అంటే ఏంటంటమ్మా? కాస్ బై సైన్ దేని ఎలా చెప్పుకుంటాము? కాట్ అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఇంటిగ్రల్ ఇంటూ సైన్ 1 బై సైన్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? కొసీకెంట్ ఇన్వర్స్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇంటూ కొసీకెంట్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఫార్ములా ఉన్నది. ఏంటి ఫార్ములా? మైనస్ కాట్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ కాట్ ఎక్స్ ఇంటూ కొసీకెంట్ ఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ కాట్ ఎక్స్ ఇంటూ కొసీకెంట్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? మైనస్ కొసీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫార్ములా యూజ్ చేసాము? ఇంటిగ్రల్ కొసీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాట్ ఎక్స్. అదేవిధంగా ఇంటిగ్రల్ కాట్ ఎక్స్ ఇంటూ కొసీకెంట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కొసీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. అవునా? సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ఫార్ములాస్ అప్లై చేసాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాట్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ cosecant x plus c. So this is the final solution. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మోడల్ మారుతుందమ్మా. డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు దాకా చేసినవి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా ఓరియంటెడ్, అంటే ఫార్ములాని డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసి రాసేసాం. ఇక్కడ నుంచి మోడల్ మారుతుంది. చూడండి, క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉన్నది. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ e పవర్ 2x. మనకి ఇంటిగ్రల్ e పవర్ x dx అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉన్నది. ఏం రాసుకుంటాం? ఇంటిగ్రల్ e పవర్ x dx అంటే e పవర్ x ప్లస్ c అని రాసేస్తాం. బట్ ఇక్కడ e పవర్ x కాకుండా x కి ఇంకా కంటిన్యూస్ 2 ఉన్నది కదా. సో 2 ఇంటూ x అన్నది. సో డైరెక్ట్ గా ఆ విధంగా రాయకూడదు, ఫార్ములా అనేది డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసేయకూడదు. సో ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేస్తాం సొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇంటిగ్రల్ e పవర్ 2x dx. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్. సో ఇంటిగ్రల్ e పవర్ x dx అంటే ఏంటమ్మా? e పవర్ 2x. ఇంటిగ్రల్ e పవర్ 2x అంటే డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రల్ e పవర్ 2x అని రాసుకుని ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామమ్మా. ఇంటర్నల్ గా అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ e పవర్ x dx గా ఉన్నదని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పై పార్ట్ ని మనము x కిందే ట్రీట్ చేస్తాం. సో మనకి ఏదైతే పవర్ ఉన్నదో దాన్ని x కిందే ట్రీట్ చేసి ఇంటిగ్రల్ e పవర్ x dx అంటే ఫార్ములా ప్రకారము e పవర్ x రాసుకుంటాం. e పవర్ x ప్లస్ c కింద రాసేసుకుంటాం. రాసుకుని
ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఎక్స్ పార్ట్ లో ఏమున్నది 2x ఉన్నది. సో దానికి ఏం చేస్తాం, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఏదైతే పవర్ లో ఉన్నదో దాన్ని మనకి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. అంటే ఏమిటి, d/dx ఆఫ్ 2x. d/dx ఆఫ్ 2x అంటే ఏంటమ్మా, 2 అనేది కాన్స్టెంట్. సో 2 బయట తీస్తే d/dx ఆఫ్ x అంటే ఎంత 1. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఏదైతే x అనుకున్నామో దానికి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమైంది 2 అని ఆన్సర్ వచ్చింది. సో దాన్ని డినామినేటర్ లో రాసుకుంటాం. డినామినేటర్ లో రాసుకుని ప్లస్ సి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఒకసారి చూడండి, ఇంటిగ్రల్ e/2x అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2x కూడా మనం x కింద ట్రీట్ చేసి మొత్తాన్ని ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ e/x ఇచ్చాడని చెప్పేసి, e/x అంటే ఫార్ములా ఏంటి, e/x ప్లస్ సి. సో దాన్ని e/x లాగే రాసేసుకున్నాను. అంటే క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు, e/2x కింద రాసేసుకుని ఏదైతే x అనుకున్నామో దాన్ని మళ్ళీ ఇంటర్నల్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేశాను. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే d/dx ఆఫ్ 2x అంటే 2 వచ్చింది. దాన్ని డినామినేటర్ లో రాస్తున్నాను, e/2x/2 ప్లస్ సి. ఇంటిగ్రల్ సైన్ hx ఏమిచ్చాడు, ఇంటిగ్రల్ సైన్ hx dx ఇచ్చాడు. సో ఏం చెప్పాను, మనము డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ 7x ఇచ్చాడు, అది అబ్జర్వ్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ x dx. ఇంటిగ్రల్ సైన్ x dx అంటే మీకు ఫార్ములా తెలుసు. ఇంటిగ్రల్ సైన్ x dx అంటే ఫార్ములా ఏంటమ్మా, మైనస్ కాస్ x ప్లస్ సి. అంతే కదా, మైనస్ కాస్ x ప్లస్ సి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, మైనస్ కాస్ x ప్లేస్ లో ఏమున్నది 7x ఉన్నది. సో 7x, బట్ అది x అంటే x కాదు. సో ఇంటర్నల్ గా ఏం చేయాలి, డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేట్ కాదు, డిఫరెన్షియేట్. సో d/dx ఆఫ్ 7x ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను. సో 7 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట తీసేసి d/dx ఆఫ్ x అంటే ఎంతమ్మా 1. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7. దాన్ని ఎక్కడ రాసుకోవాలి, డినామినేటర్ లో రాసుకోవాలి. సో బై 7 ప్లస్ సి. సో నెక్స్ట్ వచ్చిన క్వశ్చన్, ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ x బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ dx. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ తో స్టార్ట్ చేయము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా తీసుకుంటామంటే మనం సొల్యూషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే పుట్ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్. సో డినామినేటర్ లో 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఉంది కదా. సో నేను దానికి t అనే పేరు పెడతాను. సో పుట్ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు t. 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు t. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. రెండు వైపులా కూడా నేను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏంటి అంటే అర్థమమ్మా, d/dx ఆఫ్ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు d/dx ఆఫ్ t. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు x తో చేస్తున్నాం. సో d/dx ఆఫ్ 1 అంటే ఏంటమ్మా, అంటే దేని దానికి అప్లై చేస్తే d/dx ఆఫ్ 1 అంటే 0. బట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ 1 dx అంటే x అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ లో 1 ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే x అవుతుంది. బట్ డిఫరెన్షియేషన్ లో 1 ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. సో 0 ప్లస్ d/dx ఆఫ్ x స్క్వేర్. d/dx ఆఫ్ x స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా 2x అవుతుంది. d/dx ఆఫ్ x స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది 2x. ఎలాగా, సో ఫార్ములా రాస్తున్నాను, d/dx ఆఫ్ x పవర్ n. d/dx ఆఫ్ x పవర్ n ఫార్ములా ఏంటమ్మా, n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్, చూడండి ఇక్కడ నేను d/dx ఆఫ్ x ప్లేస్ లోని 2 ఉంది కదా. సో x స్క్వేర్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ప్లేస్ లో ఎంత ఉన్నది 2 ఉన్నది. సో 2 ఇంటూ x పవర్ 2 మైనస్ 1 ఏమవుతుంది, 2 ఇంటూ 2 నుంచి 1 పోతే 1. సో 2x అంతే కదా. సో ఆ విధంగా x స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2x కింద రాసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమన్నదమ్మా d/dx ఆఫ్ t. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది dt/dx. సో 0 ప్లస్ 2x అంటే 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt/dx. సో దీన్ని మనము బాక్స్ అప్ చేసి పక్కన ఉంచుకుంటాము. సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉన్నదో అది రాసుకుంటాం. సో నేను నాకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నేను i తోని డినోట్ చేస్తాను. సో i ఈజ్ ఈక్వల్ టు, i అంటే ఇంటిగ్రేషన్. సో i ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు, ఇంటిగ్రల్ x బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ dx. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో నేను ఏం చేస్తానంటే నా దగ్గర అక్కడ బాక్స్ లోని 2x ఉన్నది. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ 2 రాసుకోవాలంటే
2తో ఇంటూ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా 2తో డివైడ్ చేయాలి. సో 1/2 ఇంటిగ్రల్ 2x/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. సో ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత సో 1/2 ఇంటిగ్రల్ 2x dx. సో 2x dx. సో ఈ dx ఉంది కదమ్మా, బై dx నేను ఇక్కడ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది 2x dx కి ఏం రాసుకోవచ్చు, dt రాసుకోవచ్చు కదా. సో 2x ఇంటూ డిఎక్స్కి dt రాసుకుంటాను, 2x ఇంటూ డిఎక్స్కి dt రాసుకుంటాను బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఏం రాసుకోవచ్చు, 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నాం, పుట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు t. సో మన యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ ఈ విధంగా ఉన్నది చూడండి, ఇంటిగ్రల్ 1/t dt. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనం ఇప్పుడు ఏం చేసినట్టు ఎక్స్ లోంచి t లోకి మార్చేసుకున్న మొత్తాన్ని, ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ మొత్తాన్ని ఎక్స్ లోంచి t లోకి మార్చుకున్నాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1/t dt. ఇక్కడ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ 1/x dx అంటే ఏంటమ్మా ఫార్ములా log mod x ప్లస్ c. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు t చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 1/t dt అంటే ఏమవుతుంది log mod t ప్లస్ c అంతే కదా. సో log mod t ప్లస్ c. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ log mod t అంటే ఏంటమ్మా ఇంతకి 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను t ప్లేస్ లోని 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ c. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ 2x ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఇందాక లాగానే ముందు క్వశ్చన్ లాగానే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాము, పుట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అని స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ సైన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఉంటే సైన్ యొక్క ఎక్స్ పార్ట్ ఏమున్నది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సో నేను దాన్ని టీ కింద తీసుకుని ఏం చేసాము డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, రెండు వైపులా కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను. సో dy dx ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటమ్మా 2x, dy dx ఆఫ్ 1 అంటే 0. సో రాసుకోండి, డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను. ఇంటూ dy dx ఆఫ్ t అంటే dt బై dx. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx నుంచి తీసుకొస్తే 2x ఇంటూ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt. సో దీన్ని బాక్సప్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడో దాన్ని నేను ఐతోని రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్, ఇంటిగ్రల్ 2x ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 dx. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉన్న దాన్ని ఏమనుకున్నాము టీ అనుకున్నాం కదా. సో నేను దాన్ని ఫస్ట్ అప్లై చేస్తాను. సో సైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే ఏంటి టీ. సో సైన్ టీ తర్వాత మనకి ఏమొచ్చింది బాక్స్ లోని 2x ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఏంటి వచ్చింది dt. సో 2x ఇంటూ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు dt. సో మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం కనబడుతుంది ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అవునా. సో ఆ ఫార్ములానికి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఏమున్నది టీ ఉన్నది. సో కాస్ టీ ప్లస్ సి అవును కదా. సో ఇందుకి టీ అంటే ఏంటమ్మా, టీ అంటే ఏమనుకున్నాము ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సో మైనస్ కాస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. సో ఐ వాల్యూ ఈ విధంగా వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైండ్ ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు, న్యూమరేటర్ ని స్క్వేర్ లో పెట్టించాడు, ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కదా. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ లాగ్ ఎక్స్ ని టీ అనుకుంటాను, సో పుట్ లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. లాగ్ ఎక్స్ ని టీ అనుకుంటే రెండు వైపులా కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను, డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో రాస్తాను ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, రెండు వైపులా కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే dy dx ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy dx ఆఫ్ t. సో dy dx ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఫార్ములా 1/x. ఇంటిగ్రేషన్ లో వచ్చేసరికి ఇంటిగ్రల్ 1/x అంటే లాగ్ మోడ్ x ప్లస్ c. డిఫరెన్షియేషన్ లో dy dx ఆఫ్ లాగ్ x అంటే 1/x.
సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dy by dx ఆఫ్ t అంటే ఏంటి dt by dx. సో dx ని పంపిస్తే ఏమవుతుంది dx by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు by dx కాస్త ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్తుంది. సో 1 into dx, సో dx by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt. సో దీన్ని బాక్స్ అప్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని సో ఇందుకే యాక్చువల్గా మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు దాన్ని ఐతో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో i ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా ఇంటిగ్రల్ log x హోల్ స్క్వేర్ బై x dx. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ log x ని మనం ఏమనుకున్నాము t అనుకున్నాము. సో t log x మాత్రమే t అనుకున్నాము, బట్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, సో స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే t స్క్వేర్ అవుతుంది బై. సో ఇక్కడ నేను దీన్ని ఏం రాసుకుంటానంటే బై x ఉంది కదా, సో ఇంటూ 1 by x కింద రాసుకుంటాను. సో 1 by x dx లేకపోతే dx by x. dx by x అంటే ఏమవుతుందమ్మా dx by x. సో దీని బై ఉన్న బై ఎక్స్ కాస్త నేను dx by x కింద రాస్తున్నాను. సో dx by x అంటే ఏంటి dt. సో ఇంటిగ్రల్ t స్క్వేర్ dt, ఇంటిగ్రల్ t స్క్వేర్ dt అంటే ఇది ఏ ఫార్ములా లాగా ఉన్నది, ఇది ఇంటిగ్రల్ t స్క్వేర్. సో t స్క్వేర్ కాస్త x స్క్వేర్ dx, ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx అంటే ఏ ఫార్ములా అది ఇంటిగ్రల్ t స్క్వేర్ dt అంటే ఏంటమ్మా x స్క్వేర్ dx లాగా ఉన్నది కాబట్టి x క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ c. సో అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n అంటే ఏంటి n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 కదా. సో n ప్లస్ 1 n ప్లస్ 1 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 ప్లస్ 1 అంటే 3 బై 2 ప్లస్ 1 అంటే 3. సో ఇక్కడ x ప్లస్ లో t ఉంది కాబట్టి t క్యూబ్ బై 3, సో అదే రాసుకున్నాను. సో ఇంతకీ t అంటే ఏంటమ్మా t అంటే log x. సో log x హోల్ క్యూబ్ by 3 plus c. So this is the final answer. So ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ e పవర్ tan ఇన్వర్స్ x by 1 plus x square dx. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాము అంటే పుట్ tan ఇన్వర్స్ x is equal to t. సో ఇక్కడ నేను tan ఇన్వర్స్ x ని t కింద తీసుకున్నాను. సో ఈ పవర్ లో tan ఇన్వర్స్ ఉంది కదా, సో దాన్ని నేను t కింద తీసుకుని రెండు వైపులా కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను. సో రెండు వైపులా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే d by dx ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ x, d by dx ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ x అంటే d by dx ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ x is equal to dt by dx. సో దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే 1 by 1 plus x square, 1 by 1 plus x square. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏంటమ్మా డిఫరెన్షియేషన్ లో ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ లో చూసారు కదా. సో 1 by 1 plus x square is equal to సో dt by dx. సో by dx ని అసలు పంపించేస్తే dx ఇంటూ dx అవుతుంది is equal to dt. సో దీన్ని డోక్సప్ చేసుకుని సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు i is equal to ఇంటిగ్రల్ e పవర్ tan ఇన్వర్స్ x by 1 plus x square dx. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ tan ఇన్వర్స్ x ని ఇందుకు ఏమనుకున్నాము t అనుకున్నాము. సో ఈ పవర్ t ఇంటూ సో dx by 1 plus x square లేతే 1 by 1 plus x square ఇంటూ dx ఏం రాసుకోవచ్చు దానికి బదులు dt రాసుకోవచ్చు. సో dt. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ e పవర్ t dt లేతే ఇంటిగ్రల్ e పవర్ x dx ఏంటి e పవర్ x ప్లస్ c. సో దీనికి ఏం రాసుకోవచ్చు e పవర్ t ప్లస్ c. ఇందుకీ t అంటే ఏంటమ్మా tan ఇన్వర్స్ x. సో e పవర్ tan ఇన్వర్స్ x ప్లస్ c, t ప్లేస్ లో tan ఇన్వర్స్ x ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫైనల్ ఆన్సర్ ని క్లోజ్ చేస్తాం. అసైన్మెంట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ x బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మీరు tan ఇన్వర్స్ x ని t అనుకుని చేస్తారు. సో tan ఇన్వర్స్ x ని t అనుకుని ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మీరు tan ఇన్వర్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 by 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ వస్తుంది కదా, సో దాన్ని dx dt కింద మార్చుకుని సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ అమ్మా. సో ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేషన్ దేని దానికి అప్లై చేస్తారు. ఇంటిగ్రల్ సీకెండ్ స్క్వేర్ x dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx. సో డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకుని నెక్స్ట్ ఈ 5 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అప్లై చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఒకటే t అనుకుని చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.
Welcome to this online English class. I am Bhupati, Junior Lecturer in English, APRJC Guntur. We know due to this pandemic situation, we have these online classes. My dear senior inter students, hope you are all utilizing this government program. And the government has been taking a lot of measures to make you aware of the syllabus first of all, and also the lessons. Now, let us see Senior Inter English poem. The last poem, the fifth one, A Challenge to Fate. As you know, our English textbook has mainly three parts. One is poetry and prose. The next one, non-detailed text. Next, study and communication skills. Under the part of poetry, today we are going to see a very beautiful and inspirational poem, A Challenge to Fate, written by Sarojini Naidu. First, let us see something about the poetess. As you know, Sarojini Naidu is popularly known as the Nightingale of India. She was born on February 13th in 1879 in Hyderabad. Her father was Agornath Chattopadhyaya, a scientist and the founder of the Nizam College in Hyderabad. Her mother Sundari Devi, a Bengali poetess. Actually, she was inspired by her mother to start her career as a writer. Her mother Sundari Devi was a very popular Bengali poetess, and she wrote so many poems, and her works were very great inspiration to Sarojini Devi. She was a child prodigy. I mean, from the beginning, from her childhood days, she was very active and intelligent. We can say proactive. She was a patriot, a freedom fighter. She followed the footsteps of Gandhiji. And Sarojini Devi work as a poet earned her so many titles, but the main sobriquet, the Nightingale of India, was awarded by Mahatma Gandhi. So it has become very popular, and many people know something about Sarojini Devi. Even from her school days, she was a very good orator. We can say a skilled orator. And in later days, she became an exemplary administrator, worked as Congress president and governor of Indian state. She was not only a freedom fighter, but also a very active person and fought for women empowerment. She was very proficient in many languages, especially she was good at Bengali, English, Urdu, Telugu, and Persian. She studied most of her education in Madras University, and she was very much inspired by the works of her mother, and she started her career as a poetess very early. Her notable works are Indian Weavers, Snake Charmers,
Palanquin Bearers, and many other poems. But all the poems are with the subject of Indian soil, Indian tradition, Indian culture. So we can see in every poem there is some kind of Indianism. But this present one is a very different one. She married Dr. Govindarajulu Naidu, a physician, and her career as a poetess has become very popular in the world. Unfortunately, she died on 2nd March 1949, and her husband also died in the same year. When we come to the present poem, A Challenge to Fate by Sarojini Naidu, it's a very beautiful and inspirational poem. It inspires the readers because, according to the poetess Sarojini Devi, most of the human beings are fatalists. Fatalist means people who believe in fate. So people believe fate is reason for every unhappiness in their lives. Fate is reason for their failures. When they become successful means they say it's their efforts. When they get failure means it is because of the fate. So the poem A Challenge to Fate by Sarojini Devi is a very inspirational one for the readers, and it has a very light philosophical touch. She talks about fate, destiny, soul, spirit. So the poem depicts the strong spirit of human soul. She says that fate cannot defeat or conquer or vanquish an enlightened human soul. So this is the main theme that we are going to see in the poem. It never overcomes. The fate never overcomes the strong human soul. She challenges the fate. There are 6 stanzas in the poem. In every stanza, she challenges the fate. Fate can do nothing. Fate can damage her happiness or peace of life very temporarily, but it cannot totally take her happiness away from her. She challenges herself. She challenges the fate not to disturb her life. Fate may deprive certain moments in human life, but never overcomes the strong soul. It teaches us that it can never defeat the powerful spirit of human soul. She challenges not to disturb her life. It troubles, spoils happiness and so many beautiful things in our lives. But she openly challenges. We can say it is a kind of open challenge. So the brief theme is people are afraid of fate, and it may temporarily disturb and snatch our happiness and joy, but it never conquers the human soul totally. So the poet is not ready to surrender herself to the fate. So she advocates, she appeals to the readers, people, you need not worry very much about fate. Fate may come and go. It is not permanent. But our strong soul, the spirit of our soul is very important. Now let us see the poem. There are 6 stanzas, I have told you. And let us go line by line from each stanza. Look at the first stanza, A Challenge to Fate. So in the first stanza,
You see, there are 6 lines in each stanza. Let me read out the stanza. Why will you vex me with your futile conflict? Why will you strive with me, O foolish fate? You cannot break me with your poignant envy. You cannot slay me with your subtle hate. For all the cruel folly you pursue, I will not cry with suppliant hands to you. See, she openly challenges the fate. The fate, it may trouble us, but it is a futile conflict. It makes us worry. It makes us feel unhappy. It brings us some kind of sadness, but it is a futile conflict. Futile means no use, of no use, useless conflict. So it tries to take our happiness away from us. It strives with us. Oh, foolish fate. The poetess calls the fate a foolish. You cannot break me with your poignant envy. So she says that the fate cannot break her happiness. The fate is very poignant envy. It is envious. It is jealous. The poet challenges the fate cannot slay, take away, blushes away the happiness, the peace, beautiful things. Whatever cruelty she may bring, she may give, she may trouble, the poet is not ready to surrender herself to the fate. She will not cry, stretching her hands towards fate and bending her head down to the fate. She is really a very courageous woman. Otherwise, she would not challenge like this. See, people always believe that fate is reason for everything, but she would not agree with this. Fate can do nothing. It cannot vanish our dreams. It cannot take away the happiness from us very permanently. It is just a timely unhappiness. It vexes us just for us time, just for some time. Now let us go to the second stanza. And once again, there are 6 lines. You may perchance wreck in your bitter malice the radiant empire of mine eager eyes. Say, can you rob my memory's dear dominion over sunlit mountains and sidereal skies? In my enduring treasuries, I hold their ageless splendor of unravished gold. Here also, she challenges. In the first stanza, she challenged the fate not to interfere in her life and take her happiness away from her. Though it is so much intent upon bringing her pain and despair, she won't bend her head down in supplication to it. The poet openly challenges the fate by saying that it may perhaps succeed in destroying her brilliant world of light that her eyes can see. She can see the beauty in nature, but for some time, the fate can take the happiness. The fate can take the beautiful scenery from her eyes, and she may succeed in destroying her brilliant world of light that her eyes cannot see, but it is not permanent. She cannot take the memory in her mind. She cannot rob the memory of the poetess. The beautiful sunlight mountains, the beautiful sidereal skies,
beautiful treasuries, those are in her mind. Their ageless splendor of unravished gold. The beautiful golden moments in her mind cannot be spoiled by the fate. She can just bring them to her mind and enjoys. She can look at them through her mind's eyes. So the fate cannot rob her of the pleasures of beautiful memories. So fate cannot take the memories from us. It may take the physical beauty before us. It may temporarily rob something from us and make us feel sad. But it is not the permanent one. It is just for time being, that's all. Whenever the poetess wants to enjoy the beautiful moments in her life, she would recall them from her memory and enjoy the sunlight mountains, the beautiful skies, the beautiful moments, lots of treasuries she holds in her mind. So the golden moments in her mind cannot be spoiled or troubled by the fate. Fate is never be successful. Always the enlightened spirit of soul is successful. That success will be everlasting one. So in the second stanza also, the poetess challenges the fate cannot succeed in conquering the poet's beautiful memories, because she has a very strong and powerful soul. Now let us go to the third stanza. The third stanza, you may usurp the kingdoms of my hearing, say, shall my scatheless spirit cease to hear the bridal rapture of the blowing valleys, the lyric pageant of the pausing year, the sounding odes and singing harmonies of battling tempests and conquered seas. So in the second stanza, the fate may affect temporarily the seeing, one of the five senses. Coming to the third stanza, the fate may disturb hearing, one of the senses. But it is also not permanent. So in the third stanza, the poetess again challenges the fate by saying that it may take away from her the ability to hear the joyous blowing of the winds in the valleys, the melodious sounds of the winds throughout the year, the beautiful, the melodious, very sweet sounds of our life from our life throughout the year. Even then, it cannot deprive her. It cannot take the beautiful or melodious sounds from her, because she can enjoy the sound of the tempest and the tossing seas, the unconquered tossing seas. These sounds cannot be stopped by the fate. So she would enjoy these permanent sounds, the battling tempests and the tossing seas. These cannot be stopped or seized by the fate. Fate may be successful for a little amount of time, just for a few minutes or hours, that's all. But it cannot take the complete happiness from anyone. So she is inspiring the readers not to get
any kind of disturbance, and don't get fear. Don't be afraid of the fate. The fate is always troublesome. It is a known fact. But with our powerful, enlightened soul, we can certainly face it. We can certainly overcome, and we can never become a defeated one before the fate. It is a challenge. It's an open challenge. Now let us go to the fourth stanza. The fourth stanza talks about articulation, oration, speaking ability. Yeah, you may smite my mouth to throbbing silence, pluck from my lips power of articulate words. Say, shall my heart lack its familiar language? While earth has nests for her mellifluous birds, shall my impassioned heart forget to sing with the 10,000 voices of the spring? Is it possible? The fate troubling continuously, taking away the power of articulating or speaking. So in the fourth stanza, the poet once again challenges the fate by saying that it may take away from her the power to speak, articulating the beautiful words, and it may lock or pluck the lips, and it may stop the power of saying the words. Even then, yet it won't succeed in frightening and withholding her fearless spirit. Her spirit is fearless. Her fear is never afraid of the fate. And the spirit is always riding on the wings of rain. I mean, it is continuously singing the hopeful songs with the 10,000 voices of the spring. So, at any cost, fate cannot bind her unconquerable mind. Her mind is unconquerable. Her mind is enlightened one. So, which is very fearless and companion of the wind. So, her mind is the companion of the wind. Whenever she wants to, she could articulate in her inner mind, and certainly she will continue her journey of speaking out very beautiful words. So, once again, fate is failure. Fate is not successful. So, her dream has become unfulfilled. In the next stanza, let us see how the poetess is going to challenge. Yeah, you may quell my blood with sudden anguish, fetter my limbs with some compelling pain. How will you daunt my free, far journeying fancy that rides upon the pinions of the rain? How will you tether my triumphant mind, rival and fearless compare of the wind? Oh, my dear readers, see how courageously she is challenging the fate. So in the fifth stanza also she says, the fate may stop the flow of blood from my body. In the veins, with the pain of, or it may shackle her limbs with pain. The fate may bring some kind of pain and trouble to the blood and veins, limbs, some kind of force, some kind of forcible pain. So with that, it is not acceptable that fate can conquer the powerful soul of the poetess. She would not agree. She says that, yet the fate won't succeed in frightening and withholding her fearless spirit from enjoying
it cannot do any kind of thing, which is very fearless, and the fate cannot take away the happiness and her continuous journey. So it is fearless, even though it gives some kind of physical torture. It is just for some time. With that, it doesn't mean that fate has conquered the poetess or any human being. It is a temporary. It may trouble the physical body. It cannot touch the enlightened or powerful soul of any human being. It cannot dare. It cannot conquer. It cannot trouble. It cannot do any kind of damage to the powerful, enlightened soul of human being. So even in the fifth stanza, she courageously says, fate can never overcome or conquer or defeat or vanquish the enlightened human soul. And in the last stanza, let us see, though you deny the hope of all my being, betray my love, my sweetest to deem destroy, yet will I slake my individual sorrow at the deep source of universal joy. O fate, in vain you hanker to control my frail, serene, indomitable soul. My soul is indomitable. That cannot be dominated, that cannot be overcome, that cannot be conquered. Fate is a weak one. It is an envious one. So though you take away the hope from my life and take away love from me, and you may try to destroy the sweetest dream, yet I will never surrender to you. So in this stanza, you can see the poetess declares very confidently that fate may stop our hope from filling her being, the new life and energy. It may snatch from the fulfillment of her love and dreams, cherished dreams, the most cherished dreams. But she will continue drinking from the source of universal joy. Can it stop from drinking the happiness or enjoying the happiness from the universal joy? She may bring trouble very temporarily to the human being's happiness. But the universal joy is very permanent. The poetess wants to enjoy continuously the universal joy. O fate, the poetess clears it. She makes it very clear to the fate. O fate, that the desire to control my indomitable spirit will remain unfulfilled. O fate, listen, whatever efforts you take to spoil my happiness, you will never be successful in your efforts. Your efforts will become totally unfulfilled. They will not be cherished. You cannot really take my happiness very permanently. So, in all the 6 stanzas, the poetess talks about the powerful, indomitable human soul, and she openly says that she would not surrender herself to the fate. So it is really very great inspirational poem. Really, she is very courageous by daring in challenges
and she is trying to make every individual, the readers, to become strong and not to yield themselves to the fate. She asks the fate why life is always conspiring. Why this fate is always conspiring and troubling and taking the happiness from her. It is not the permanent one. Even if it tries again and again, it can temporarily give some kind of trouble. It cannot bring very permanent damage to her happiness. So, to conclude, the theme of the poem is, it's very simple. Human beings are very much afraid of fate. Whenever they fail, they say it is because of fate. Whenever they get some kind of troubles in their lives, they say it is because of fate. Whenever they become defeated, whenever they face any health problems, whenever they become low in their happiness, they say it is all because of fate. So, you have listened to the poem, A Challenge to Fate, and understood. So, this is the first level. Listening and understanding is the first level. And the next level is evaluation. Before going to the evaluation, let us see some important points from the poem. The main theme of this is already well aware of you, and human soul is very strong. It cannot overcome the fate cannot overcome our strong soul. That is the main theme of the poem. The next level is very important level, that is for the examination point of view. From every lesson, there will be one paragraph question. I mean, a paragraph question is 10 to 15 lines answer, and annotation part. You know annotation, how to write an annotation that you have learned in your first year intermediate. Let us see what are the important questions from this poem. And there are two important questions from this poem. It is in the textbook, the important questions. You can expect one of these two questions in the examinations. Your answer should be in about 10 to 15 lines. It means that not less than 100 words. So more than 100 to 150. Why are people generally afraid of fate? That is the most important question. How did Sarojini Naidu challenge such a fearful fate? This is the first question. Why are people generally afraid of fate? It is a known fact. Every human being is afraid of fate. And how she challenges in this poem. Next, second one is, what is the theme of the poem, A Challenge to Fate? What is the life lesson we can learn from the poem? So every lesson or every poem has some kind of lesson that we can learn. And what lesson we have learned from this poem, A Challenge to Fate, that we are going to see here. And before going to the answers, let us see how a paragraph question, answer should be. I have told you the answer must be in about 10 to 15 lines, and it must be in 2 or 3 paras, possibly 3 paras. The first para is the introduction. So in the introduction, we have to write name of the poem, author name, and what is the poem about. These 3 things that we should cover in the introduction. Next, second paragraph is the content, the subject. What is the exact answer for the given question that we should cover in the second paragraph. The second paragraph says something about the answer. And
The third one is the conclusion. So first paragraph just 3 or 4 lines. The second paragraph is in about 10 lines. And the last paragraph may be in 2 or 3 lines. So totally our answer is in about 15 lines or 100 or above words. This is the thing. See, the first question, why are people generally afraid of fate? How did Sarojini Naidu challenge such a fearful fate? So this answer I have prepared as a model to you. If you see, look at the screen. There are 3 paras. The first para, I have told you something about the writer, name of the poem, and the gist. What is it about? And the second paragraph is the accurate answer for the given question. And the third one is the conclusion. Why are people generally afraid of fate? How did Sarojini Naidu challenge such a fearful fate? The poem, A Challenge to Fate, is written by Sarojini Naidu, the Nightingale of India. She was a child prodigy. I have already told you, she was a very active person right from the beginning, childhood days. And she was not only a freedom fighter, but a good administrator also. In her later life, she became the president of Indian National Congress and then governor of a state. This poem depicts the indomitable spirit of the human soul. It teaches us how an enlightened human spirit cannot be defeated by fate. So, the first paragraph is about the poem, author, and what is this poem about. This poem is nothing but a challenge to fate. The poetess Sarojini Devi challenges fate, that it cannot overcome the indomitable soul of the human being. Coming to the second point, second paragraph, we can see the answer in the second paragraph. Why are people generally afraid of fate? That is the question. Generally, every human being is afraid of fate because we people believe that fate is destiny and it brings all kinds of sorrow, sadness, troubles, problems, setbacks, whatever negativity that we think, it is only because of the destiny. This is the karma. Just we come to a conclusion. But here Sarojini Naidu doesn't believe in this fate. She challenges the fate and calls it a fool. It's foolish. Fate may bring unhappiness or trouble or problems just for the time being, temporarily. Even then, it cannot conquer the enlightened human soul or the powerful, strong soul. The poet wants it's a warning that its hateful efforts would all go useless. The fate tries to overcome our soul every time, but all its efforts will go a futile job, a futile thing. That means a useless thing. Here, again and again, in every stanza, the poetess challenges the fate can rob happiness, but cannot take away the permanent memories from the mind of human beings. She challenges that fate may take away our abilities to see and enjoy, to listen and enjoy, and also to speak, the ability of speaking also. But it cannot take away the happiness of our mind, because the mind's eye can see, mind's ear can listen, the mind's soul can speak out very beautifully and sings hopeful songs in this season of spring. So whatever efforts the fate takes again and again, it cannot conquer the human mind and suppress the human mind permanently. She can do all this with her mind's eye. The poetess says that
she can enjoy all kinds of things from the mind's eye and drink the happiness from the universal joy. So this is the second paragraph. And the third one, it is the conclusion part. The poet makes it clear that fearful fate cannot fulfill the desire of ruining indomitable human soul. This is the final thing. The poetess says, at any time, at any cost, any way, the fate cannot overcome or defeat our enlightened spirit of soul. This is the model essay prepared for you. And if you see the three paras, in the same way, you can find answer to the next question also. What is the theme of the poem? So you can write the theme. What is the theme? You know. Theme is fate cannot overcome or conquer or defeat an enlightened human soul. That is the main theme. So what lesson have we learned from the poem? The poetess inspires the readers, motivates the readers in different ways not to fear for fate. At any cost, don't go away, don't take back, don't retreat looking at the fate. Fate can do nothing. So fate is nothing before us because we have a very powerful, very strong and very enlightened soul. So what lesson have we learned? We have learned the lesson that our soul is strong and whatever unhappiness the fate brings, that is only for the time being. It is not permanent. We can enjoy, we can see and enjoy, we can listen to the beautiful melodious sounds, and we can speak out beautiful things, sing beautiful hopeful songs. It is only with the support of our inner mind, that is the spirit of soul. So our mind is very strong, our soul is very strong. So at any cost, we cannot yield our soul to the fearful fate. This is the answer. You can try. First paragraph, the same as you have seen in the answer. And the second paragraph is the actual answer to the question. The final, the last third paragraph is the conclusion. So it is common to all. The poet makes it clear to the fate that it can never conquer or it can never defeat the human soul. So in this way, this is the assignment that you are going to write at home. And when coming to the next question item, this is annotation part. You have learned how to attempt an annotation in your first year. It is very simple. Annotation is also in three parts. That is context, explanation, and critical note or critical relevance. Here, from this poem, there are four important lines. First one is from the first stanza. For all the cruel folly you pursue, I will not cry with suppliant hands to you. So, answer is given in the textbook. You can see, you can read, and you can find how easy it is. For all the cruel folly you pursue, I will not cry with suppliant hands to you. So the meaning is, whatever cruelty the fate pursues, the poet says that she would not cry and surrender to the fate. Second one, it is from the fourth stanza. Yeah, the first two lines of the fourth stanza. Yeah, you may smite my mouth to throbbing silence. Oh fate, you may stop, you may seize my mouth not to speak, and you may pluck articulating words from my lips. It is a temporary one, but I can speak, sing from my mind. It cannot be stopped. So this is the fourth stanza starting lines. The next one is, how will you daunt my free, far journeying fancy that rides upon the pinions of the rain? So this is the fifth stanza.
third and fourth lines. How will you daunt my free far journeying fancy that rides upon the pinions of the rain? How can you take away my dreams? It is not at all possible. I continue my journey and enjoy my happiness. The next one, it is from the last stanza. Yet will I slake my individual sorrow at the deep source of universal joy. So what I can continue enjoying my happiness from the source of universal joy. So these are poem, and the first one is given in the textbook. As give you the second one. Shall I take the second one and give you a model annotation? Let us see the second one. And third and fourth, these two that you should try at home. In the same way, you can write practice, and it is very simple. As it is Indian writer's poem, there will be certainly one annotation from this poem. My dear students, don't miss. It is a model annotation prepared by me. Here, you may smite my mouth to throbbing silence, pluck from my lips power of articulate words. Have I told you already? The annotation should be in 3 parts. Certainly, you should write these subheadings, the subtitles. Context. Context means where from, the name of the poem, author, the context, the reference, where from you have taken these, where from these lines are taken, from what kind of situation these 2 lines are taken. Next, explanation. That is the meaning. The actual meaning of the given letter 2 lines. What is meant by the 2 lines given here? That is. And third one is general relevance. So it talks about the theme and what the poem says about all these things. See, what is the context of this annotation? For all the 4 annotations, the context is the same. My dear students, keep in your mind, the context is same. These lines are taken from the poem A Challenge to Fate by Sarojini Naidu. In this poem, she refuses to submit herself to fate. She challenges the cruel activities of fate that it cannot do anything. She praises the indomitable human spirit. So she challenges the fearful fate, and she says that at any cost it cannot defeat our human soul. So this is the context. The same context can be written for the remaining 2 annotations also. There will be no change at all. If you want to particularly mention, you can write the name, the stanza, from which stanza. So you can write, these lines are taken from the poem A Challenge to Fate by Sarojini Naidu. So this is taken from, or these lines are taken from the 5th stanza of the poem A Challenge to Fate. If you are very particular, know clearly, you can mention that. Otherwise, it's not a problem, so you can leave it. The second thing is the explanation. The explanation of the given lines. The poet challenges fate by saying that it may be successful in destroying her bright and colorful world. Fate may cut down the power of articulating or power of speaking. You know, we may be a very good speakers, but fate may sometimes take away the ability of articulating beautiful words. It may pluck the power of speaking from our lips. Even then, she would not, the poetess would not submit or surrender to fate. She would never yield herself to fate. Her emotional heart still sings the songs of hope in the spring season. This is the meaning, explanation of the given 2 lines. She challenges fate by saying that it may be successful in destroying her bright and colorful world. It may cut down the ability of speaking. It may pluck the power of speaking from her lips. Even then,
the poetess is not ready to submit to fate. Her emotional heart will continue. There will be no gap. It will not stop. It will continue to sing the song of hope in the spring season. Next, general relevance is also almost same to all the annotations. From this poem. General relevance, the poet is very courageous to challenge the fate, which is trying to make her unhappy. So fate will be always trying to make human beings unhappy. But here the poet is very courageously challenging. So it is an inspirational poem. The poetess inspires the readers not to be discouraged by fate. At any cost, they should not become weak before the fate. Her spirit motivates us to learn to challenge fate. So, what we have learned from the poem is we human beings should not yield or surrender. We should stand strong and we should face whatever fate or destiny that happens in our lives. That is the annotation. So, the next two annotations that you should try. How will you daunt my free, far journeying fancy that rides upon the pinions of the rain? So, this is from the fifth stanza. How the fate can take away the beauty from her life, the poet's life, that is not permanent. So, she can take away the dreams, but it is temporary. But her spirit always rides upon the happiness of the time, the universal happiness that will continue. So, as it is, the context part and the next last one, general relevance may be the same. Coming to the the last annotation. Yet will I slake my individual sorrow at the deep source of universal joy. Fate cannot take away the happiness permanently. Fate may give trouble very temporarily. Fate may bring the individual sorrow, but it cannot take away the happiness, the deep source of universal joy from the poetess. So it is a motivational poem. So it motivates the readers, it inspires the readers to stand and challenge fate as the poet is doing in this poem. So these two are the assignment annotations that you should try. So just as a practice, you do at home. And the question already I have discussed the theme of the poem and what lesson have we learned from this poem. So if you try these written tasks at home, certainly you will get some kind of practice and you will be thorough for the examination point of view. So, my dear readers, we have seen the poem completely and also with the evaluation part. So, you should do very attentively and with confidence, and certainly you will be successful in your examinations. Very nice. Happy to spend with you, and let us meet again with some other beautiful poem or prose lesson or some other communication skill or grammar item. Very nice thing. And never postpone. Don't postpone the things. Make hay while the sun shines. You should never postpone whatever things that you have to do now. It is a very pandemic moment. It is a very, what we can say, the dead time. But we should make use of the time and do something useful. Don't think it is a complete leave. It is just a camp only, and be thorough. Very shortly, the schools and colleges will be reopened, and once again, we are going to enjoy the beautiful days of our college. So, stay safe, stay blessed, and read well. Very happy. Thank you. Namaste.